August 6, 1945, Hiroshima. Die Sonne kam über den Bergen aufgegangen, als die Stadt erwacht still fast friedlich. Frauen eilten zum Markt, Kinder spielten auf den Straßen. Niemand wusste, dass ein einzelnes Flugzeug über den Wolken kreist, unscheinbar, doch mit einer Waffen Bord, die Welt verenden würde. 8:15 wurde der Himmel weiß. Ein Licht, so grell, das Augen in Sekunden verbrannten, die Hitze war wie des Hers der Sonne selbst, Häuser verdampfen, Schatten von Menschen brannten in den Asphalt. In Tokio empfing das Armeeministerium bald darauf die ersten Bericht, Kommunikation mit Hiroshima unterbrochen, kein Einzelheiten, kein Verständnis, nur Schweigen. Minister trafen sich in düsteren Räumen, während Rauch über der Stadt stieg, einige glaubten an einen jugendlichen Luftangriff, an die Sprachen von göttlicher Strafe, der Kaiser schwieg. Und dennoch, selbst als Zehntausend starben, als ein ganz Stadt zu Asch wurde, beschloss Japans Führung, nicht kapitulieren. Nicht nach einem Angriff, nicht nach einem Schlag. Denn in ihren Augen war wichtiger als Leben selbst. Mai 1945. Europa war gefallen. Berlin lag in Trümmern, Hitler war tot, und die Alliierten hatten den Sieg über das Drittreich errungen. Doch während in Europa die Kanonen schwiegen, tobt im Pazifik der Krieg weiter, erbitterte, gnadenloser als je zuvor. Japan, isoliert und erschöpft, weigert sich, die Niederlage zu akzeptieren. Die kaiserliche Armee kämpft noch auf Hunderten Inseln, von den Philippinen bis zu den Ryukyu-Inseln. Millionen Zivilisten standen bereit, das Unmögliche zu tun, bis zum letzten Atemzug zu kämpfen. Die amerikanischen Streitkräfte hatten bereits Iwo Jima und Okinawa erobert. Doch jeder Sieg kostet tausend Leben. Auf Okinawa allein, über 12 Amerikaner, über 100 Japaner. Zivilisten warfen sich von Klippen, der Schande der Gefangenschaft zu entgehen. Die Selbstopferung, geboren aus dem Geist des Bushido, des alten Kriegskodexes der Samurai, bestimmt die Haltung des gesamten Reichs. Für Japan war Capitulation keine Option. Sie bedeutet Enterung, Schande, das Ende der Ziel der Nation. In Washington beobachtet man dies mit wachsender Sorge. Präsident Harry S. Truman, der erst seit April im Amt war, stand vor einer furchtbaren Entscheidung. Die Invasion der japanischen Hauptinseln, Operation Downfall, war geplant, aber die Prognosen waren entsetzlich. 1 Million amerikanische Opfer, so hieß es in einem Bericht des Joint Chiefs of Staff. Die japanische Armee zählt noch über 4 Millionen Mann im Inland, dazu Reservisten, Schüler, selbst Frauen mit Bambuspieren. Jeder Hügel, jede Straße hätte zu einer Festung werden können. Truman wusste, ein solcher Krieg würde Japan zerstören und Amerika ebenfalls bluten lassen. Doch Japan zeigt keinerlei Bereitschaft zur Aufgabe. In Tokio hielt der Premierminister Kantaro Suzuki Endlos-Sitzungen mit dem obersten Kriegsrat ab, den 6 Großen. Darunter Außenminister Togo, sprachen für eine Beendigung des Krieges. Die anderen General Armee, Umezu und Admiral Toyoda, schworen weiter zu kämpfen. Der Rat war blockiert, kein Zeit konnte die Andier übersuchen. Über allem stand der Tenno, Kaiser Hirohito. Ein Gottkaiser, der selten sprach, doch des sen Schweigen schwerer wog als jed Reed. Wusste, dass das Reich auf dem Rand des Abgrunds stand, steht Legion in Truman, Lebensmittel wurden knapp, Millionen Flüchtlinge irrten umher, doch selbst wagt es nicht, den Krieg zu beenden, noch nicht. Denn der Mythos des göttlichen Japan verlangt durchhaltwillen, und der Glaub an den entscheidenden Sieg, ein Schlacht, die das Blatt wenden würde, war tief verwurzelt. Im Gehemen begannen jedoch einzelne Diplomaten über Neutral-Kanäle zu verhandeln, über Moskau, über die Schweiz, über Schweden. Sie hoffen, die Sowjetunion können als Vermittler auftreten, doch Stalin hat andere Pläne.
Auf der Konferenz von Jalta hat zugesagt, drei Monate nach Deutschlands Kapitulation in den Krieg gegen Japan einzutreten. Das bedeutet Anfang August. Und die Amerikaner wussten das. Während die Diplomaten in Tokio auf ein sowjetische Vermittlung hoffen, bereiteten die Vereinigten Staaten etwas völlig anderes vor, ein Waff, die das Ende aller Waffen sein sollte. New Mexico, July 1945. In der Wüste, unter strenger Geheimhaltung, wird das Ergebnis des Manhattan-Projekts getestet. Der Codename Trinity. Als die erste Atombombe explodiert, sahen die Wissenschaftler einen Feuerball, heller als die Sonne. General Leslie Groves und Wissenschaftsdirektor Robert Oppenheimer wussten, das Zeitalter der Atomwaffe hat begonnen. Truman, der sich zu dieser Zeit auf der Potsdamer Konferenz befand, erhielt die Nachricht, der Sprengstoff funktioniert. Sah in dieser neuen Macht nicht nur ein Mittel, Japans Kapitulation zu zwingen, sondern auch ein Signal an die Welt, insbesondere an Stalin. 26. Juli 1945, Potsdamer Erklärung. Die Alliierten, USA, Großbritannien und China, stellten Japan ein Ultimatum. Kapitulation oder sofortige und völlige Zerstörung. Keine Erwähnung des Kaisers, keine Garantie für seine Sicherheit. Für Tokio war dies unannehmbar. Die Regierung antwortet mit einem Wort, das in die Geschichte eingehen sollte. Mokusatsu war ignorieren es. Ein einzelnes Wort, das Tausend Städte kosten sollte. Die Amerikaner interpretierten es als eine Ablehnung. Truman gab den Befehl. Drop the bomb. Die Entscheidung, die Welt zu verändern, war gefallen. Doch niemand, weder in Washington noch in Tokio, ahnt, dass selbst nach Hiroshima das Drama noch lang nicht vorbei war. Hiroshima, 6. August 1945. Als die Rauchwolken sich legten, blieb nichts als still. Von einer Stadt mit über 300 Einwohnern lebten weniger als die Hälfte. Binnen Sekunden hat die Bombe mit dem Codenamen Little Boy als ausgelöscht. Doch in Tokio verstand man an diesem Morgen noch nicht, was geschehen war. Die Kommunikationsleitungen waren tot, die Armee meldet eine unbekannte Explosion. 3 Tage später erreichten die ersten Bericht des Hauptquartier. Menschen verbrannt, Schatten in Stein, kein Überlebenden. Aber viele General glaubten nicht daran. General Anami, Kriegsminister, erklärt. Selbst wenn Hiroshima zerstört wird, wir können weiter kämpfen. Die Vorstellung, dass ein einzige Bombe eine ganze Stadt vernichten konnte, erschien undenkbar. Und selbst, wenn es stimmt, Japans militärisch eher verlangt Widerstand. In den folgenden Tagen bereitet der Oberstkriegsrat wieder und wieder. Außenminister Togo Flate, die Bedrohung ernst zu nehmen. Verstand, dass Amerika über eine neue Art von Waffe verfügt, gegen die keine Verteidigung möglich war. Doch sein wird verhalten. General Umezu sprach von Desinformation. Admiral Toyoda bestand darauf, dass die USA nur über wenige solche Bomben verfügen könnten. Sie glaubten, der Feind wohl Japan psychologisch brechen. Das war nicht nur Stolz, es war Glaub und das göttliche Schicksal des Kaiserreichs, das niemals besiegt werden darf. Am anderen Ende der Welt, im Weißen Haus, las Truman nutzten die Bericht über Hiroshima. Der Erfolg war militärisch überwältigend, aber die Wirkung blieb aus, keine Kapitulation. Truman schrieb in sein Tagebuch: Wenn sie jetzt nicht aufgeben, würden wir ein zweites Ziel auswählen. Das Ziel, Nagasaki. August 1945, 11:02 Uhr. Ein weiterer Blitz, ein weiterer Feuerball. Diesmal fiel Fat Man, die Plutoniumbombe, auf die Hafenstadt Nagasaki. Über 70 Menschen starben sofort. Die Stadt, ein Zentrum der japanischen Industrie,
Word zu einer Ruinenlandschaft aus Asch und Eisen. Doch selbst in dieser Stund, als der Rauch über Nagasaki stieg, begann die sowjetische Armee mit ihrer Offensive gegen Japan. Operation August Sturm, der Angriff auf die Mandschurei. Hunderttausend sowjetische Soldaten überquerten die Grenze, überrannten die Kwantung-Armee, einst des mächtigsten Heer Japans auf dem asiatischen Festland. Innerhalb weniger Tage war sie zerschlagen. Das Reich stand nun auf allen Seiten unter Feuer. Im kaiserlichen Palast herrscht Panik. Hirohito, bisher schweigend, fordert eine außerordentliche Sitzung. Zum ersten Mal in der Geschichte sprach der lebend Gott vor seinen Generälen. Sagt leise, aber bestimmt. Der Krieg muss beendet werden. Sein Wort treffen wie ein Schwert ins Herz des Militärs. Doch selbst jetzt wehrten sich viel. General Anami, der kaiserliche Kriegsminister, senkt den Blick und schwieg. Wusste, dass der Will des Kaisers unausweichlich war, doch konnte ihn nicht davon unterstützen. In dieser Atmosphäre, aus der Gefühl und Verzweiflung, begann das Ringen die Zukunft Japans. Die Amerikaner planten unterdessen den nächsten Schritt. Sollte kein Antwort kommen, würde Tokio das nächste Ziel sein. Auf den Flugplätzen standen bereits weiter B-29 bereit. Truman hofft, es würde nicht so weit kommen, doch war entschlossen, falls nötig, auch dies Entscheidung zu treffen. Die Tage nach Nagasaki wurden zu einem Wettlauf zwischen Vernunft und Wahnsinn. Am 10. August übermittelt Japan über die Schweiz und Schweden erstmals ein Friedensangebot, aber mit einer Bedingung. Der Kaiser muss im Amt bleiben. Die Amerikaner weihen gespalten, einige forderten bedingungslos Kapitulation. Andere, wie Außenminister Bayerns, erkannten, dass dies eine Bedingung die einzige Möglichkeit sein könnte, den Krieg zu beenden. Truman entschied, man würde sie akzeptieren mit Einschränkungen. Der Kaiser dürfte bleiben, aber nur als Symbol, nicht mehr als göttlicher Herrscher. Während Tokio noch zerget, breiteten sich Geruchtos. Teil des Militärs planten, den Kaiser zu stürzen, sollte die Kapitulation anordnen. Die Nacht vom 14. auf den 15. August würde zur gefährlichsten in der Geschichte des japanischen Reichs werden. Eine Nacht, in der Loyalität und Fanatismus aufeinanderprallten. Und das Schicksal einer Nation in einem Tonband etching. Angel 1 der militärische Geist Japans, der Kampf bis zum Tod. Seit Beginn des Pazifikkrieges hat sich in der japanischen Armee eine Haltung festgesetzt, die kein Niederlage kannt. Der Tod für den Kaiser galt als höchste Ehre, Gefangenschaft als Schande. Dieser Geist, der aus Jahrhunderten des Bushidos stammt, prägt jedes Regiment, jede Entscheidung. Von den Kamikaze-Piloten bis zu den letzten Verteidigern auf Iwo Jima, der Gedanke, dass Kapitulation unvereinbar mit ESC, war tief verankert. General Hideki Tojo hat es einst formuliert. Es gibt keinen größeren Ruhm, als im Dienst des Kaisers zu sterben. Dies Mentalität macht jede diplomatische Lösung fast unmöglich. Selbst als Japan steht würde, als die Industrie zusammenbrach und der Hunger wuchs, glaubt man, dass Durchhalten allein bereits Sieg bedeutet. Im Sommer 1945 existiert die Armee weniger als Verteidigungskraft, sondern als Symbol der nationalen Identität. Sie glaubt, mit einem letzten, massiven Widerstand auf japanischem Boden, der sogenannten Ketsugo-Operation, die Amerikaner zu einem Waffenstillstand zwingen zu können. Millionen Zivilisten wurden bewaffnet, mit Speeren und Sprengstoff des Heiligland zu verteidigen. Dies Vorbereitung macht deutlich, Japan bereitet sich nicht auf Frieden vor, sondern auf den Untergang. Der Kaiser, zwischen Gottheit und Mensch. Hirohito der 124, Kaiser Japans,
war in der öffentlichen Wahrnehmung ein göttlich Figure, unfehlbar, unsterblich, des Zentrum der Nation. Doch in den letzten Kriegsmonaten war ein gefangener seines eigenen Systems. Lebt abgeschermt im Palast, umgeben von Generälen, die ihn beschützten und zugleich kontrollierten. Sein Wort wurden gefoltert, sein Wunsch interpretiert. Nach Hiroshima begann erstmals eigenständig Bericht anzufordern. Las von vibranteren Städten und unsichtbare Strahlung. Als die Fotos sah, erkannte dass Japans Existenz auf dem Spiel stand. Aber der Kaiser konnte den Krieg nicht einfach beenden. Musste das Gesicht des Militärs wahren, dürft kein Schand über sein Vorfahren bringen. Deshalb wählt den einzigen Weg, der in der japanischen Kultur und Vernunft während. Ließ den obersten Kriegsrat debattieren, bis sich die Fronten verhärteten und erst dann sprach selbst. Seine Entscheidung war nicht nur politisch. Sie war spiritual, eine göttliche Intervention, das Volk zu retten und das göttliche Mandat zu verlieren. Die Zivilbevölkerung, Opfer einer Nation im während in den Palästen und Ministerien über ihr gesprochen wird, starben in den Städten Millionen. Tokio war bereits im März 1945 durch konventionell Brandbomben zerstört worden, über 100 tot in einer Nacht. Osaka, Nagoya, Yokohama, jede Großstadt lag in Ruinen. Volle Verwundeter fuhren durchs Land, Kinder wurden in die Berge evakuiert, Nahrungsmittel rationiert. Wir glaubten, das Ende sei nah, doch niemand wagt, es auszusprechen. Die staatliche Propaganda hielt den Mythos vom unbesiegbaren Japan aufrecht. Plakate zeigten Frauen mit Speeren, Kinder mit Bomben, das ganze Land sollte zu einer Festung werden. Im Radio wiederholt man täglich. Selbst wenn 10 Millionen fallen, Japan wird bestehen. Doch die Realität war anders. Hinter geschlossenen Türen beteten Familien für Frieden. Sie wussten, dass ihre Häuser bei der nächsten Bombardierung verschwinden könnten. Als Hiroshima fiel, verstanden wir erstmals, dass der Krieg verloren war, aber Angst vor der Militärpolizei und vor Verrat ließ sich schweigen. Es war ein stilles Volk in einem Land des Todes. Das Denken der Militärführung, Fanatismus unter Kontrolle. Der Oberstkriegsrat, auch bekannt als die sechs Großen, war in Wahrheit gespalten in zwei Welten, Realisten und Fanatiker. Außenminister Togo und Premierminister Suzuki wollten den Frieden, doch General Wayanami und Umezu sahen im Tod den letzten Triumph. Ihr Argument war strategisch, nicht nur ideologisch. Wenn Japan bei einer Invasion millionenfachen Widerstand leistet, könnten die Amerikaner zu einem Kompromiss gezwungen werden. Nicht Sieg, aber eher. Doch das war eine Illusion. Die Armee war längst am Ende, Treibstoff war knapp, Munition fehlt und dennoch sie planten weiter. Eine Armee, ein Mann von Disziplin und innerem Stolz, was tief im Innen, dass der Krieg verloren war. Aber glaubt, der Tod für das Vaterland sei besser als ein schändlicher Frieden. Dies Haltung sollte ein später zum tragischsten Symbol des Endes Mädchen. Die Wissenschaft und die neue Realität der Vernichtung. Für die japanischen Militärwissenschaftler war die Atombombe ein Rätsel. Bericht über eine neue Art von Sprengstoff klangen wie Mythen. Erst nach Nagasaki begannen sie zu begreifen, dass es sich eine Kernexplosion handelt, ein unvorstellbare Kraft. Physiker wie Yoshio Nishina, der einst mit Niels Bohr gearbeitet hat, bestätigten schließlich. Dies ist kein konventionelle Bombe, es ist eine Spaltung des Atoms. Doch dies Erkenntnis kam zu spät. Das Reich hat kein Mittel, auf dies Technologie zu regieren.
In den Sitzungen der Armee war das Wort Atom, Tabu, ein Eingeständnis der Ohnmacht. Das war das wahre End, nicht die Zerstörung der Städte, sondern das Bewusstsein, dass Japan keine Zukunft im Zeitalter dieser Waffen hat. Angle 6, die amerikanische Perspektive, Macht, Verantwortung und Angst. Auf der anderen Seite des Pazifiks betrachteten die Vereinigten Staaten die Iranis mit einer Mischung aus Triumph und Schrecken. Das Manhattan-Projekt hat funktioniert, aber zu welchem Preis? Präsident Truman, ein Mann ohne wissenschaftlichen Hintergrund, trug nun die Buad, ein Waffe eingesetzt zu haben, die mehr Menschen in Sekunden tötet als die Zuwe in der Geschichte. Rechtfertigt sein, Entscheidung mit einem Satz, der in unsäglichen Dokumenten wiederkehrt. Wir haben sie benutzt, den Krieg zu beenden und Leben zu retten. Für viele Amerikaner war dies ein notwendig Tat. Nach Jahren des Krieges, nach Pearl Harbor, nach Baton, sie sahen Hiroshima als Vergeltung und Erlösung zugleich. Doch innerhalb der US-Regierung watchen Zweifel. Einige Wissenschaftler, darunter Leo Szilard und James Frank, hatten Zuwe gewarnt. Der Einsatz dieser Waffe wird die Menschheit für immer verändern. General Eisenhower selbst äußert Bedenken. Glaubt, Japan sei bereits besiegt, die Bombardierung unnötig. Aber Truman war überzeugt, nur ein Schock, größer als alle Bisherigen, würde Japan zur Kapitulation zwingen. In Washington zählt man nutzen Zahlen, nicht Zielen. Die Welt trat in eine Ära ein, in der Zerstörung zu einer mathematischen Entscheidung geworden war. Die sowjetische Offensive, der Zweite Schlag gegen Japan. Während in Hiroshima die Asch noch glüht, rollten im Norden Panzer der Roten Armee über die manchurische Grenze. Am 9. August 1945 begann die sowjetische Offensive, Operation Auguststurm. Sie kam mit der Wacht eines Sturms. Über 15 Millionen sowjetische Soldaten griffen an, unterstützt von 26 Geschützen, 5 Panzern und 3.7 Flugzeugen. Die japanische Kwantung-Armee, einst das Eliteheer des Kaiserreichs, wurde in wenigen Tagen vernichtet. Für Tokio war das ein Schock. Bis dahin hat man gehofft, Stalin könne zwischen Japan und den USA vermitteln. Nun war klar, die Sowjets kämen nicht als Diplomaten, sondern als Eroberer. Die Nachricht von der sowjetischen Kriegserklärung erreicht Tokio am selben Tag wie die Zerstörung Nagasakis. Zwei Katastrophen in einem Augenblick. Das Gleichgewicht zerbrach. Japan stand zwischen zwei übermächtigen Feinden, ohne Verbündet, ohne Hoffnung. Die militärische Logik war damit zerstört. Doch das Herz der Nation, ihre Stolz, ihre Ideologie, kämpft noch weiter. Der moralische Abgrund, gegen Menschlichkeit. In dieser letzten Phase des Krieges war die größte Schlacht kein militärisch, sondern ein moralisch. Japan kämpft nicht mehr Territorium, sondern Bedeutung. Was war wert, wenn Millionen starben? Was war Loyalität, wenn sie in Selbstvernichtung mündet? In den Räumen des Kriegsrats sah man Männer weinen, heimlich leise. Sie wussten, dass sie verloren hatten, doch sie fürchteten, dass ein Ende schlimmer wäre als der Tod. Die Amerikaner nannten es Fanatismus. Die Japaner nannten es Pflicht. Und in dieser Kollision von Worten zeigt sich die Tragödie der Menschheit. Die Fähigkeit, das unbegreiflich zu rechtfertigen, im Namen von Glauben oder Nation. Als der Kaiser schließlich das Wort ergriff, wurde nicht nur zum Herrscher, sondern zum Spiegel der Menschlichkeit selbst. Musste entscheiden, ob im Tod oder im Leben lag. Die Innersehrenheit, der Stillkrieg im Palast. Im Palast von Tokio herrscht still, schwer wie Blei. Die Minister wussten, der Kaiser hat beschlossen, ein Ried in das Volk aufzunehmen,
die erst in der Geschichte Japans. Sie wurde die Kapitulation verkünden. Doch in den Schatten der Flur formiert sich Widerstand. Ein Gruppe von Offizieren, angeführt von Major Kenji Hatanaka, plant einen Staatsstreik. Sie wollten den Kaiser schützen, indem sie seine Entscheidung verhinderten. Sie drangen in den Palast ein, besetzten das Radiogebäude, suchten Verzweifelt nach der Tonaufnahme, die Hirohito in der Nacht hat aufnehmen lassen. Das Band, auf dem die Kapitulation verkündet wurde, war das gefährlichste Objekt des Krieges. Wäre es zerstört worden, hätte der Krieg weitergehen können, watchen Monat vielleicht Jahre. Dies Männer kämpfen nicht für Sieg, sondern für eine Illusion. Sie glaubten, das göttliche Japan kann nicht von Menschen beendet werden, selbst nicht vom Kaiser. Doch am Morgen des 15. August endet ihr Aufstand. Einige wurden festgenommen, andere beginnen Seppuku, Ritualen Selbstmord. Hatanaka schrieb vor seinem Tod: Ich wollte nur das Reich retten. Seine Kugel fiel, als die Sonne über Tokio aufging. Zur selben Stund bereitet sich das Radio darauf vor, ein Stimme zu senden, die das Land noch nicht gehört hat, die des Kaisers selbst. Die Menschheit an der Schwelle des Atomzeitalters. Während Japan in den letzten Stunden seines Imperiums Tormelt, hat die Welt bereits eine neue Epoche betreten. Zeitungen in London, New York und Moskau berichteten über ein Wurf, mächtiger als jede andere. Physiker sprachen von der Spaltung des Atoms, Politiker von der Bombe des Friedens. Doch im Hintergrund begann ein neues Wettrennen, das Nuklear-Zeitalter. Die Explosionen über Hiroshima und Nagasaki waren nicht nur das Ende eines Krieges, sondern der Beginn einer neuen Angst. Zum ersten Mal was die Menschheit, dass sie sich selbst vernichten konnte, vollständig endgültig. Und dies Erkenntnis hing untrennbar mit dem Moment zusammen, in dem Japan sich weigert, aufzugeben. Denn ohne die Surgen, ohne die Stage des Stolzes und Zweifels, het die Welt vielleicht nicht gesehen, wie white Menschen bereit sind zu gehen, nicht zu verlieren. August 1945, Tokio 22:00 Uhr. Der Himmel über der Hauptstadt war schwarz und still. Kein Sirenen, kein Explosionen, nur die drückend, still eines Lands, das auf das Ende wartet. Im Inneren des kaiserlichen Palasts brannten Lichter. Hinter den Mauern, die sonst nur für still und Tradition standen, geschah etwas, das niemand je erlebt hat. Der Tenno, der Kaiser, bereitet sich darauf vor, zu sprechen. Sein Wort sollten das Undenkbare verkünden, die Kapitulation Japans. Im kleinen Studio des Palasts stand ein Mikrofon aus England, ein Relikt vergangener Diplomatie. Vor Kaiser Hirohito, in Uniform bleich, mit gesenktem Blick. Neben Premierminister Suzuki, Außenminister Togo, und einige wenige vertraut, die Zeugen eines Moments wurden, der Geschichte schreiben würde. Hirohito nahm den Text in die Hand, geschrieben in klassischem Japanisch, fast unverständlich für das einfache Volk. Sprach mit leiser, sittender Stimme. Nach reiflicher Überlegung haben wir beschlossen, das unerträglich zu ertragen und das unmöglich zu akzeptieren. Kein Wort Kapitulation, kein Wort Niederlage. Nur Andeutungen, aber sie genügten. Der Tenno hat entschieden, der Krieg war vorbei. Die Aufnahme dauert weniger als 10 Minuten. Als sie endet, atmet niemand. Das Band wird in ein Metallhul gelegt, 2 Exemplare, sicher zu gehen und unter strengster Bewachung versteckt. Nur wenige wussten wo. Denn im Palast regte sich bereits etwas Dunkels. Die Verschwörung. Major Kenji Hatanaka, ein junger Offizier voller Idealismus und Fanatismus, hat einen Plan geschmiedet. War überzeugt, dass die Kapitulation des göttlich
Japans Zersteren Woord. Gemeinsam mit anderen Offizieren der Kaiserlichen Guard plant die Macht und sich zu reisen, bever die Reed gesendet werden konnt. Ihr Ziel. Die Kontrolle über den Palast, die Verhaftung der Regierungsmitglieder und, wenn nötig, die Vernichtung des Tonbans. Mitternacht setzten sie ihren Plan in Bewegung. Die Offiziere drangen in den Palast ein, überwältigten Waschen, Kapten Telefonleitungen. Sie suchten Verzweifelt nach dem Aufzeichnungsraum, nach dem Band, nach der Stimme des Kaisers. Hatanaka versucht, General Anami, den Kriegsminister, für den Putsch zu joinen. Doch Anami, der die Verzweiflung seiner Offiziere verstand, blieb ruhig. Was der Kaiser hat entschieden, und sein Pflicht war es, diesen Willen zu respektieren. Sprach kein Wort der Zustimmung. Nur still. Am frühen Morgen schnitt sich den Bauch auf, seppuku, als letzter Akt des Gehorsams und der Ruhe. Sein Tod war das Symbol eines sterbenden Zeitalters. In der Dunkelheit des Palasts irrten die Verschwörer weiter. Sie fanden nichts. Die Aufnahmen waren verborgen, in einer Schublade im Büro eines Hofbeamten, unter einem Stapel Dokument. Während draußen Regen fiel, wuchs die Panik. Hatanaka versucht, die Radiostation NHK unter sein Kontrolle zu bringen. Verlangt, die Ausstrahlung zu stoppen. Doch es war zu spät. August 1945, 12:00 Uhr mittags. Ganz Japan stand still. In Dörfern, Städten, auf Inseln, Millionen Menschen versammelten sich kleinen Radios. Zum ersten Mal in der Geschichte des Kaiserreichs erklang die Stimme ihres göttlichen Herrschers. Sein Wort waren fremde, schwer zu verstehen, doch jeder wusste, was sie bedeuteten. Der Kriegssituation hat sich nicht notwendigerweise zum Vorteil Japans entwickelt. Wir müssen einen Weg finden, der den kommenden Generationen Frieden bringt. Und dann der entscheidende Satz. Wir haben beschlossen, unsere Regierung die Bedingungen der Potsdamer Erklärung annehmen zu lassen. Das war das Ende. Die Stimme des Kaisers hat den Krieg beendet. Doch in einigen Militärstützpunkten wollte man es nicht glauben. Funker weigerten sich, den Befehl weiterzugeben. Einige Offiziere begingen Selbstmord, andere befahlen sinnlos Angriff, mit zu sterben. In den Hörtlen Okinawas, in der Mandschurei, in den Philippinen noch Tage später kämpfen Männer, die nicht gehört hatten, dass der Krieg vorbei war. Aber die Welt hat sich verändert. Ein Reich, das einst das Meer beherrscht, war in still gefallen. Im Weißen Haus erreicht die Nachricht Truman Bend. Schrieb in sein Tagebuch. Das ist das Ende, der größte Krieg der Geschichte ist vorbei. Dachten die Bombe und die Millionen, die gefallen waren, und die neue Macht, die in seinen Händen lag. Doch in Tokio, unter den Ruinen, lag das Gewicht der Niederlage schwerer als jed Waff. Der Kaiser hat gesprochen, aber sein Volk muss nun lernen, was Frieden bedeutet. Am 19. August erreicht eine japanische Delegation die Philippinen. Ihr Aufgabe, die Bedingungen der Kapitulation zu bestätigen. Die Männer trugen weiße Flaggen und schwarze Uniformen, Zeichen des Respekts und der Scham zugleich. Sie flogen in einem Transportflugzeug, das auf der nächst die Roten Kreis trug, aber diesmal ohne Bedeutung. Als sie landeten, warteten amerikanische Soldaten in stummer Achtung. Kein Jubel, kein Hass. Nur der Respekt vor dem End eines Langen, erbarmungslosen Krieges. September 1945, Tokio Bucht. Der Morgen war klar, die See ruhig. Das amerikanische Schlachtschiff USS Missouri lag majestätisch im Wasser, die Buchen für das Ende des Zweiten Weltkriegs.
Auf dem Deck standen Vertreter aller Alliierten. Die USA, Großbritannien, China, die Sowjetunion, Frankreich, Australien, Kanada, New Zealand, die Niederlande und die Philippinen. Jeder in Uniform, jeder mit der Last von Millionen Toten in den Orgen. 9:02 Uhr begann die Zeremonie. General MacArthur trat vor, ruhig, kontrolliert. Seine Stimme hallte über das Deck. Wir sind hier, den vollständigen und bedingungslosen Zusammenbruch Japans zu vollziehen. Dann trat der japanische Außenminister Mamoru Shigemitsu vor. Sein rechtes Bein war ein Prothese, eine Erinnerung an den früheren Attentatsversuch durch einen radikalen Offizier. Trug einen schwarzen Zylinder, ein westlich Gest der Wued. Mit sittender Hand unterschrieb die Urkund. Im Namen des Kaisers und des japanischen Volks. Neben ihm, als zweiter Unterzeichner, General Yoshijiro Umezu, der Chef des Generalstabs. Workstaf, gefasst, aber in seinem Blick lag die Leer eines Manns, der wusste, dass sein Welt zerbrochen war. Dann unterschrieb MacArthur, als Vertreter der Alliierten. Hinter ihm folgten Admiral Nimitz, General Hsu Yongchang aus China, General Blamey aus Australien und schließlich der sowjetische General Derevianko. Als der letzte Name auf dem Dokument stand, Leuteten Skiff in der Bucht Ihasinen. Kanonen führten Salut. Über den Himmel flogen 100 alliiert Flugzeuge, ein Parade des Sieges. Aber auf den Gesichtern der Mason, Männer war kein Triumph. Nur Erleichterung. Der Krieg war endlich vorbei. 9:25 Uhr erklärt MacArthur offiziell. Dies feierliche Zeremonie ist beendet, möge Gott Frieden schenken auf Erden. Das Echo seiner Wort verle sich über dem Wasser. Die Welt trat in ein neues Zeitalter, das Atomzeitalter ein. In Japan selbst begann gleichzeitig das Großerwaschen. Millionen Soldaten kehrten heim, viel zu ruinen, viel zu nichts. Zehntausend Kriegsgefangene kamen aus Sibirien, von den Philippinen, aus Burma, ausgesät, stumm, gebrochen. Überall sah man dieselben Bilder. Frauen in Truhen, Kinder auf Schuttbögen, Männer mit leerem Blick. Ein Volk ohne Waffen, aber mit dem Willen zu überleben. Die Nachricht verbreitet sich über Funk, Zeitungen und Flugblätter. Der Krieg ist vorbei. Und doch in der Manchurei, auf kleinen Inseln im Pazifik, kämpfen noch immer versprengt Einheiten, abgeschnitten von jeder Nachricht. Manch erfuhren erst Monat, andia Jahre später vom End. Einige Hirohito ergeben sich erst Jahrzehnte danach. Für sie war der Befehl des Kaisers zu fern, zu unwirklich. Der Krieg lebt in ihrem Inneren weiter. Doch in Tokio, am Abend des 2. September, gluten die Lichter des Friedens zum ersten Mal seit Jahren. Die Menschen versammelten sich auf den Straßen, still, ohne Jubel. Einige weinten, andere neierten. Und in den Trümmern eines zerstörten Lands begannen langsam die September ersten 1945 des Wiederaufbaus Tokio zu glimmen. Der Region fiel, lies über die Ruinen der Hauptstadt. Zwischen verkelten Gebäuden krochen überlebend durch die Trümmer auf der Suche nach Wasser, Nahrung, Leben. Japan hat den größten Krieg seiner Geschichte verloren. Und jetzt begann ein neuer Kampf, der ums Überleben. Die Kapitulation bedeutet nicht Frieden im Herzen. Sie bedeutet Hunger, Chaos und Scham. Millionen Soldaten kehrten heim, aus China, Südostasien, den Pazifikinseln. Viel waren krank, ausgesät, manch barfuß. Ihre Heimat existiert nicht mehr. Städte verbrannt, Felder zerstört, Familien verschwunden. Frauen standen an Bahnhöfen, hielten Fotos in den Händen und suchten nach Söhnen, die nahe zurückkamen. Kinder liefen barfuß durch Trümmerlandschaften,
Bettelten Reiskörner. In manchen Regionen Essen Menschen Baumrind zu überleben. Des einst Stolz Kaiserreich war zu Storb Duerden. Die Besetzung begann. Am 30 August 1945 landete General Douglas MacArthur in Atsugi, nach Tokio. Ein amerikanischer Jeep fuhr über die Rollbahn, in einem saß der Mann, der nun über Japan herrschen würde. MacArthur trug Sonnenbrille, Pfeif, und die Gelassenheit eines Siegers. Betrat Tokio nicht als Eroberer, sondern als Architekt eines neuen Staats. Sein Hauptquartier im Diakagebüd, gegenüber dem Kaiserpalast, wurde zum Zentrum der Macht. Von hier aus begann die größte politische und gesellschaftliche Transformation in der japanischen Geschichte. Die Entwaffnung war der erste Schritt. Millionen Jünger, Panzer, Flugzeugschiffe, zerstört oder verschrottet. Die kaiserliche Armee wurde aufgelöst. Der japanische Generalstab, Symbol des Militarismus, wurde aufgelöst. Offiziere mussten Uniformen abelgen, General traten ab, viele wurden verhaftet. Zwischen 1946 und 1948 fanden in Tokio die berühmten Kriegsverbrecherprozesse statt. Ein Tribunal nach dem Vorbild von Nürnberg, geführt von 11 Nationen. Anklagepunkte. Verbrechen gegen den Frieden. Kriegsverbrechen. Verbrechen gegen die Menschlichkeit. In der Anklagebank saßen ehemalige Premierminister, General, Diplomaten, die Elite des Kaiserreichs. Unter einen Heidki Tojo, der einstige Premier, Symbol des militärischen Fanatismus. Während der Verhandlung versucht die Verantwortung zu übernehmen, ich trage die Schuld, sagt. Doch die Wahrheit war komplizierter. Das System, das Japan in den Krieg geführt hat, war größer als ein einzelner Mann. Nach 2,5 Jahren endet der Prozess. 7 angeklagt wurden gehängt, 16 erhielten lebenslang Haft. Doch der Kaiser, Hirohito, blieb unangetastet. Warum? MacArthur hat entschieden, den Tenno zu behalten. War überzeugt, nur der Kaiser konnte das japanische Volk verrienen und den Wiederaufbau ermöglichen. So blieb Hirohito auf dem Thron. Aber nicht mehr als Gott. Im Januar 1946 verlas die sogenannte Menschlichkeitserklärung, Ningen Sengen. Erklärt öffentlich, dass kein göttliches Wesen sei. Dass der Glaube und seine Göttlichkeit auf falschen Konzepten beruhe. Es war ein historischer Moment. Das göttliche Japan war gestorben. Ein menschliches Japan begann zu leben. Die Neuverfassung folgt kurz darauf. Unter MacArthurs Aufsicht schrieben japanische Juristen und amerikanische Berater innerhalb weniger Monate ein Dokument. Das Land fuhr immer währenden Salt. Am 3. Mai 1947 trat sie in Kraft. Artikel 9 erklärt. Das japanische Volk verzichtet für immer auf Krieg als souveränes Recht der Nation. Japan dürft kein Armee mehr besitzen, nur Selbstverteidigungskraft. Das militärische Wort durch das demokratisch ersetzt. Die Stimme des Kaisers durch die Stimme des Volks. In den Straßen Tokios begannen erst Zeichen von Hoffnung. Marktstände entstanden zwischen Ruinen, Kinder lachten wieder, Schulen öffneten. Amerikanische Soldaten verteilten Schokolade und Zigaretten. Die Angst wich langsam einem Gefühl, das man seit Jahren vergessen hat, Frieden. Doch hinter diesem Wandel lag ein tiefer Schmerz. Die Erinnerung an Hiroshima, Nagasaki, die Millionen Toten. Und die Frage. Wie konnte ein ganzes Volk so blind in den Untergang maskieren? 1946, 1950, ein Land zwischen Scham und Wiedergeburt. Die japanische Gesellschaft stand still, zerrissen zwischen Schuld und Überleben.
Millionen suchten nach Sinn, während Ruinen zu merkten, Tempel zu Noten te Kunfen und Schulen zu Lazaretten wurden. Überall dieselbe Frage, why kann man leben, wenn alles, woran man geglaubt hat, zusammengebrochen ist? In Hiroshima und Nagasaki lag die Zukunft buchstäblich im Staub. Die Städte waren nicht wiederzuerkennen. Kein Schatten mehr, nur Asch. In den Monaten nach der Kapitulation begannen erst Wissenschaftler und Priester, das Unbegreifliche zu dokumentieren. Die Hibakusha, die Überlebenden der Atombomben. Kinder ohne Haar, Frauen mit verbrannter Haut, Männer, deren Körper sich langsam zersetzten. Strahlung, Krankheit, Schmerz, ein new unsichtbar Waffe, die den Menschen selbst zerstört. Die amerikanische Besatzung zensiert viel dieser Bericht. Fotos, Aufzeichnungen, zu Genossigen verboten. Die Welt dürft, die wolle Wahrheit, erst Jahre später sehen. Aber die Erinnerung bleibt. In Lieden, in Schreien, in der stillen Trauer der Überlebenden. Die Städte begannen sich zu erheben. Aus Schuttwort-Stahl, aus Hunger-Disziplin. Mit Hilfe amerikanischer Kredit und des Marshallplans initiieren entstand ein neues Wirtschaftssystem. MacArthur nannt es Reconstruction through Democracy, Wiederaufbau durch Freiheit. Fabriken, die einst Waffen bauten, produzierten nun Fahrräder, Radios und Maschinen. Ingenieur, die einst Bomben entworfen, entwickelten nun Autos und Kameras. Das Land, das in Schutt gefallen war, wurde zu einer Werkstatt des Friedens. Innerhalb von 10 Jahren wandelt sich Japan von einer besetzten Nation zu einer wirtschaftlichen Macht. Man nannt es bald das Wirtschaftswunder des Ostens. Doch hinter dem Aufschwung schwang immer eins still mit. Ein, die aus den Ruinen sprach. Der Kaiser trat selten öffentlich auf. War nicht mehr Gott, nicht mehr unantastbar. Aber blieb ein Symbol. Hirohito reist durch das Land, besucht zerstört Dörfer, sprach mit Überlebenden. Neigte den Kopf, vor Witwen und Kriegswesen. Für viel war es das erste Mal, dass sie ihren Kaiser als Menschen sahen. In einem Brief, an einen Berater schrieb 1947. Ich bin geblieben, mein Volk zu führen, nicht als Herrscher, sondern als Zeuge unserer Fehler. Wurde bis zu seinem Tod 1989 auf dem Thron bleiben. Ein Symbol des Übergangs, vom göttlichen Kriegsschrein zum stillen Beobachter einer neuen Ära. Die Generation der Kinder wächst in einem Japan auf, das keinen Krieg mehr kennt. Sie hörten Geschichten über Bomben, aber sie sahen Schulen. Sie lesen von Ehe, aber sie lernten Demokratie. Die Angst, wich einem neuen Glauben. Nicht mehr an das Schwert, sondern an Wissen, Technologie, Disziplin. Aus der Asche des Kaiserreichs entstand ein modernes Land, das nie wieder Waffen als Weg sah. Die Welt blickt auf Japan, anders als Jesuve. Was einst als Symbol des Fanatismus galt, wird nun zum Beispiel der Erneuerung. Tokio, Hiroshima, Osaka wieder wolle leben, Licht und Bewegung. Doch in den Herzen vieler blieb die Erinnerung. Nicht als Schuld, sondern als Mahnung. In Hiroshima steht heute ein einfach Glock, die jedes Jahr 6. August schlägt. Nicht laut, nicht feierlich, nur leise, eindringlich. Jedes Lauten erinnert daran, dass Zivilisation nicht durch Sieg, sondern durch Menschlichkeit bewahrt wird. Die Besatzung endet 1952. MacArthur verließ Japan ohne Triumph. Hinterließ ein Demokratie, ein entmilitarisiertes Land und einen Traum, das aus Zerstörung Frieden entstehen kann. Selben Jahr unterzeichnet Japan den Friedensvertrag von San Francisco. Und trat zurück auf die Bühne der Welt, diesmal ohne Armee, ohne Imperium. Aber mit der Kraft der Erinnerung.
Japan hat verloren. Aber es hat auch etwas gewonnen. Des Verständnis, das macht Unmenschlichkeit nur so storb fuhet. Und in dieser Erkenntnis lag der wahre Sieg. Der Krieg war vorbei, doch sein Schatten blieben. Hiroshima und Nagasaki waren nicht nur das Ende eines Krieges, sondern der Beginn eines neuen Zeitalters. Eines Zeitalters, in dem der Mensch die Macht besaß, die Welt mit einem einzigen Knopfdruck zu vernichten. Die Bombe hat mehr zerstört als Stead. Sie hat den Glauben an Unverletzlichkeit, an göttliche Ordnung, an Ehe an Sieg zerstört. Zum ersten Mal erkennt die Menschheit, dass kein Heldentum, kein Armee und kein Nation überleben konnt. Wenn der Preis der Macht das Ende aller Dinge bedeutet. Japan wird zum Spiegel dieser Erkenntnis. Ein Land, das durch Führer geleutet wird. Und sich aus der Asche erhob, nicht durch Waffen, sondern durch Arbeit, Bildung und Frieden. Im Westen betrachtet man Hiroshima als notwendiges Übel. Im Osten als moralisch Wund. Aber für die dort wehens die Kinder, die Frauen, die Überlebenden. War es kein politisches Argument, sondern Erinnerung. An Hitze, an Licht, an Still. Ein Still, die Welt verändert. Heut steht in Hiroshima der Friedensdom. Das Skelett eines Gebiets, das die Explosion überlebt hat. Es bleibt unberührt, Jahr für Jahr. Als Mahnung, das Fortschritt und Verantwortung nur Wiederholung bedeutet. Unter dem Dom steht ein einfach in Schrift. Ruhe in Frieden, denn wir werden den Fehler nicht wiederholen. Dies wird tragen, nicht nur die Last Japans. Sie sind das Versprechen der gesamten Menschheit. Die Geschichte, die in den Ruinen von Tokio begann. Endet nicht mit Niederlage. Sie endet mit einem Wandel. Aus einem Reich der Eroberung wird ein Land des Friedens. Aus einem Krieg Macht wird ein Lection für Ewigkeit. Und während die Sonne über dem modernen Japan aufgeht, bleibt die Erinnerung an jenen August 1945. Als ein Kaiser sprach, ein Nation verstummt. Und die Menschheit lernt. Das wahre Stärke nicht im Sieg liegt, sondern im Mut, aufzuhören zu kämpfen.